การเป็นนักแสดงเป็นนางแบบเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจของคนเยอะอะค่ะตอนนั้นยกตัวอย่างนะคะตอนนั้นตอนที่เรียกว่าเป็นที่นิยมมากๆนะคะก็จะมีเอเจนต์หลายคนแล้วเอเจนต์หลายคนเนี่ยคือเราต้องรายงานตัวเขาทุกอาทิตย์อะค่ะไม่ว่าเราจะเล็มผมไม่ว่าเราจะตัดเล็บเราก็ต้องรายงานตัวไม่ว่าเราจะน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงสัก500 กรัมก็ต้องรายงานตัวค่ะเรามีความรู้สึกว่าชีวิตไม่เป็นของตัวเองแม้กระทั่งทรงผมแล้วก็หรือว่าการแต่งตัวค่ะมันก็ไม่ได้เป็นตัวเราเองอะค่ะเหมือนกับว่าเราตื่นเช้าเราไปกองถ่ายถึงกองถ่ายก็มีคนมาหวีผมให้มีคนมาแต่งตัวให้บางคนอาจจะมีความรู้สึกโอ้โหชีวิตหรูหราแต่มันไม่ใช่อะค่ะเราไม่มีตัวตนมีความรู้สึกว่านี่ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราเราคือใครความคิดการชอบเสื้อผ้าอาหารเราไม่มีการออกความคิดเลยอะค่ะทุกอย่างเป็นคือมันขึ้นกับคนอื่นหมดเลยอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้เนี่ยแหละเราเป็นทาสสังคมจริงๆเราอึดอัดเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีตัวตนเราก็สับสนในตัวเองว่าจริงๆแล้วเราคือใครตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นก่อนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยเราค่อนข้างเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้เนี่ยเราอายุ20 กว่าแล้วทำงานแล้วแต่ทำไมเรารู้สึกแบบนี้ก็เลยเนี่ยแหละค่ะ2 อย่างนี้ธาตุใจตัวเองงมงายกับคำว่าทำไมแล้วก็ธาตุสังคมว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการความนิยมความรักจากคนอื่นเราต้องเสียตัวเราเองไปมันไม่ควรที่จะเป็นแบบนั้นนะคะLa sociedad actualmente vive en una constante crisis de identidad y de falta de sentido a la vida. Estas carencias que pueden ser de diversos tipos y que las más importantes son las que tienen que ver con el espíritu, con el alma, con las cuestiones emocionales y psicológicas, tienen mucho que ver con el estilo de vida que actualmente en casi todo el mundo se está llevando a cabo. En este caso hablamos del consumismo y del capitalismo. Este tipo de vida conlleva muchos vacíos a la vida de las personas como individuos y evidentemente esto multiplicado a las masas trae problemas muy graves en la sociedad a tal grado que prácticamente toda la sociedad somos esclavos de consumir todo el tiempo cosas que a veces ni siquiera necesitamos, ¿no? Y también somos esclavos de diversas ideologías que no necesariamente son nuestras. Aujourd'hui, le monde est complètement... nous vivons dans un monde qui est complètement dominé par une société de consommation, par des groupes oligarchiques qui nous contrôlent. Et nous sommes en fait... c'est de l'esclavagisme au style 21e siècle, c'est-à-dire qu'on ne se rend même pas compte qu'on est
qu'on travaille pour des grands groupes, qu'on consomme. En fait, on est depuis qu'on est petit, on est façonné pour être consommateur. Et donc, obligatoirement, on n'est pas libre. On nous crée des produits, on nous crée des demandes, et c'est uniquement pour consommer, surconsommer. Et tout ça se fait aux dépens également de la nature. Donc c'est vraiment, il y a une accélération de la destruction de notre monde au 21e siècle, ou au 20e siècle, qui est vraiment inquiétante. Estamos perdiendo nuestras libertades. El sistema bajo el que vivimos se está desmoronando. Estamos atados a la economía y a todos sus problemas. Estamos atados a los impuestos, que cada vez son más, a los intereses, a las deudas. Cada vez estamos más endeudados. Los países cada vez se endeudan más. La brecha entre los más ricos y los más pobres cada día crece más. Cada día crece más. Y estamos perdiendo nuestras libertades. Los medios de comunicación son controlados. No sabemos en qué creer. No sabemos qué es cierto, no sabemos qué es falso. Y no existe la justicia en el mundo. Los países son invadidos de una manera inhumana. Cada vez más países son invadidos de una manera brutal, de una manera ilegal, completamente ilegal, bajo falsos pretextos. Están perdiendo su soberanía. Perdemos nuestra soberanía. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué nos queda por hacer? Nos estamos desesperando porque nos estamos quedando sin opciones. Queremos nuestra libertad y no sabemos dónde buscarla. En esa desesperación intentamos encontrar esa libertad en algo. Intentamos encontrar esa libertad en el dinero, en la fama, en las drogas, el alcohol. Hasta el punto que en esta era moderna de la tecnología intentamos buscar esa libertad de una manera virtual, en línea, en las redes sociales. ¿Cuánto tiempo perdemos intentando buscar esa libertad virtual, pensando que puede reemplazar la libertad real? I think because of so much distraction with internet and just distraction with, I mean, internet of course is a good thing, don't get me wrong, but I just feel like we're so distracted by things and chasing things that we have no time to reflect on what's important, our families, having time with friends, giving back, helping society, doing things for the environment. I think we're just so caught up in just chasing things that we're not free. I think people are not free at all, and they suffer, and that's why they drink alcohol, that's why they do drugs, that's why they are depressed and just suffering so much because of that. Respect for the earth and caring for the earth and its living and non-living systems. So all living things have an intrinsic worth. And then caring for people and making life better for people so they can truly have a living. This is way beyond money. This is clean air, clean water, clean food, sensible housing, warmth, friendship, and true community. And then return of surplus, recycling, reusing, repairing, being careful about the resources we use so that we truly understand the respect of creation. Ik heb een droom voor vrede op aarde. Ik heb een droom van respect tussen
alle religies en alle culturen. Er is plaats voor iedereen op deze aarde. Nu zijn we met 7 biljoen of 8 biljoen. Dan kunnen er nog 10 bij. Er is zoveel plaats. En als we allemaal samenwerken, en dat is mijn droom, dat alle landen, alle mensen op aarde kunnen samenwerken om deze aarde in vrede te bewonen. En het is mogelijk. Het moet gewoon wilskracht zijn. Kracht van het gedacht. Takimi zaskakuje trochę język angielski. Przepraszam, ja żyję poza granicami Polski od 36 lat. Może mój język jest trochę archaiczny, ale no, czyli tak, gdyby ktoś mi zadał pytanie, czy Zachód jest wolnym światem? Free world, like English, jak Anglicy mówią. Czy rzeczywiście? No dla mnie nie. No, dlatego jestem w Azji, dlatego jestem w Malezji, a nie w moim Teksasie, gdzie się osiedliłem. Nie w Polsce, nie w wolnej Europie. Wolna Europa nie jest wolną. Dla kogo? No, nie chcę tutaj cytować Hegla albo o tym, że wolność do i wolność od. Na przykład definicja wolności, no oczywiście męczy rozum ludzki od czasów Arystotelesa, Platona i wczesnych Eleatów. Jaka wolność? Dla kogo wolność? Wolność odebrana komuś jest niewolą dla kogoś. Dla mnie, jeżeli kobiety muzułmańskie pobożne są prześladowane we Francji dzisiaj ze względu na zasłony, na woale, no to jaka to jest wolność? Dla kogo? Wolność dla bikini, wolność dla chodzić na golasa po ulicach? No to różne są pojęcia wolności. No dla mnie wolność od jedzenia jest głodem, prawda? Więc oczywiście nie chcę wciągać mojego słuchacza i obserwatora w kwestię pojęcia wolności. Nie, dla mnie Zachód nie jest wolnym światem. I think the West considers itself free to do anything it wants in any country it wants without considering what the consequences are. And that sense of freedom is what's causing a lot of problems in the world today. From the point of view of Islam, yes, you are free. You know, you can do what you want to do, even things which Islam essentially forbids. But there are always consequences, and you have to be aware of and accept the consequences. And because Islam puts that front and centre, you realise that your freedom always comes with conditions, and that you have to consider how it's going to affect you, how it will affect others, and in the end it's something that moderates your behaviour.
I think the approach in the West has tended to be the world is ours to conquer and do what we like with, whereas in Islam we're specifically told that we're God's vicegerent on earth. We're the ones that have been given the earth, but we're responsible for its maintenance and its upkeep and for caring for it. So it's a whole different viewpoint of freedom. Yes, we're free, but that freedom comes with some responsibilities as well. โลกแห่งทางตะวันตกนะคะก็มักจะบอกเราว่าทางประเทศตะวันตกเนี่ยเป็นประเทศที่มีเสรีแต่ในความคิดเห็นของดิฉันก็คือจริงๆแล้วโลกใบนี้เนี่ยไม่มีความเสรีจริงหรอกค่ะเพราะว่าดูสิคะถ้าเกิดว่าโลกมีความเสรีจริงๆเนี่ยเราก็ควรที่จะอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขได้อยู่ด้วยกันแบบเป็นพี่น้องเข้าใจกันอยู่กันแบบไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องมีสงครามอยู่กันโดยที่ไม่มีใครต้องหิวไม่มีใครต้องตายด้วยมือของมนุษย์คนอื่นจะบอกว่ามีประเทศไหนประเทศใดที่ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์มันคงไม่ใช่อะค่ะแล้วอิสลามหลายคนบอกว่าอิสลามมาทำร้ายมาทำลายความเสรีที่ประเทศทางตะวันตกพยายามที่จะเผยแพร่ให้คนอื่นนะคะแต่มันไม่ใช่อะค่ะ I think when you talk about freedom in Britain we certainly don't have it. We are slaves to debt, to credit, constantly looking for a bigger house, bigger car, bigger everything because that's what we've been told that we have to have. And we've been told that we are free to do whatever we want, no matter what the consequences on the people around you. You just make your choice, and everyone else has to live with the consequences. And or they talk about freedom of speech, but there are so many things you can't say in terms of religion, or if you say the wrong thing, then you're demonized. If you conform to what the government or what the society in general wants you to say, then it's fine. So freedom, the British people are not free, the Western world is not free. No, the world has got many traps and many tricks and many deceptions in it. And that's no different from perhaps the time of Prophet Muhammad or even the time of the Romans before that, where there was slavery and ignorance. Today, we're just the same. We've probably got more ways of being enslaved and being ignorant, and we don't know it. And we like to say that we're civilized and we're progressive, we're new millennium, and we've evolved to something that's much, much further along. I don't think we are. I think we're in more need of connecting with our Creator today than we've ever been. There's no such thing as free world. Everyone is enslaved to this world in every aspect. Family, society, environment, culture, everything. So in order to be free, you don't enslave to all this surrounding, only enslave to your Creator. And then that's how you want to be guided. Actually, in understanding the spirituality, if you want to be guided, you have to understand yourself. Understand Allah subhanahu wa ta'ala, our Creator. Freedom, in my opinion, is an overrated concept. In terms of the Western way of thinking about freedom. Freedom in the West means that you can do whatever you want to do whenever you want to do it. And that is not the nature of man. We were not created to be free in that way. We were created to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We were created to worship Allah. And the way that we worship Allah is by being obedient.
Is the world free today? I think it's a little too free. I think that people are too free and they're running around doing all kinds of nutty stuff because they don't understand a lot. You're free to be a thief as long as you don't get caught. You're free to be a murderer as long as you don't get caught. You know what I'm saying? If you don't believe in God, if you don't have a concept of God in your life, then you can do anything you want. And that's what the West preaches, freedom to be and do whatever you want. The problem with that is that human beings are plagued by an enemy, and that enemy is Shaitan. And this is the thing, there's a movie called, and I've said this before, there's a movie called The Usual Suspects. I don't know if we can say that, but in it, the guy says that the greatest trick of the devil is convincing the world that he didn't exist. I believe the greatest trick of the devil is convincing the world that Allah doesn't exist. And if you don't believe that Allah exists, then you become your own God and you can do anything you want to do. That kind of freedom is anarchy.